Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Facundo Robles, coordinador del programa para Latinoamérica en el Wilson Center. Good Les doy morning la to all of bienvenida you. y I agradezco am profundamente Facundo que se hayan sumado a este espacio de Robles diálogo en el que from the abordaremos uno de los Wilson temas más urgentes Foundation, and y we de are going mayor to have impacto a en dialogue Centroamérica: about the la crisis del most agua y sus profundas urgent issues implicaciones en la in vida cotidiana, la Central seguridad America: alimentaria y water el desarrollo crisis, sostenible de países food como El safety, Salvador, and Guatemala sustainable y Honduras. development for countries La like situación del agua Guatemala, en esta región Salvador, es crítica Honduras. y afecta Water profundamente a is sus poblaciones más vulnerables. facing a En Guatemala, critical por ejemplo, situation casi el in Guatemala. 90% de In las fuentes de Guatemala, agua están almost contaminadas, 90% lo que of deja a la water mayoría de sources las are familias sin acceso contaminated, seguro so a agua families potable en have sus no hogares. access En to El safe Salvador, water in solo un their pequeño porcentaje de households. los ríos es apto In para el El consumo Salvador, humano y only más del 90% de las aguas superficiales some están percentage severamente of river contaminadas, waters are situación que for se agrava drinkable debido purposes. al And this is crecimiento despiadado de increasingly las serious industrias y los due megaproyectos. to the Honduras uncontrolled enfrenta growth of desafíos industries. similares, con un marco de gobernanza Honduras del is agua facing fragmentado y una similar inversión insuficiente en problems. infraestructura, lo que afecta a millones de Not personas, enough tanto en zonas infrastructure rurales como and urbanas. deployment Estos of problemas no solo people in representan un alto rural costo areas. económico, con familias que These deben pagar problems precios elevados have para an acceder al agua, impact sino que in también tienen un costo humano economic profundo, terms, con and they comunidades que have a enfrentan human enfermedades impact asociadas because al agua they are contaminada facing y limitaciones diseases significativas en su due to desarrollo y polluted water productividad. and lack of A development lo and largo de esta productivity. conversación In exploraremos these las causas conversations, we are subyacentes de going to esta speak crisis, about the desde la falta de una underlying gobernanza efectiva y causes una of this inversión crisis: the adecuada en lack of an infraestructura, effective hasta governance los problemas de and contaminación y a lack of desorganización appropriate institucional. investment infrastructure También and analizaremos posibles pollution soluciones que apoyen el problems and fortalecimiento de la institutional gestión pública del disorganization. We agua, are going la to promoción de analyze una possible participación ciudadana activa y la solutions creación de marcos that legales include más sólidos strengthening y eficaces. the water public Este management esfuerzo sobre and la the gestión de promotion recursos of hídricos citizens' se alinea con un participation. informe que desde el This Programa is para Latinoamérica del Wilson Center We have a lanzamos program en in abril de este the año, Wilson enfocado en Center, la a resiliencia program al that cambio was launched climático in y la last gobernanza April, democrática en that is Centroamérica, going to ya que focus las on tendencias governance in físicas del Central cambio America, the climático physical tienen un trends of impacto climate cada change, vez and an mayor impact en cuestiones increasingly sociales in como la social migración y matters la like competencia por migration recursos. and competence for Es un resources. verdadero honor presentar a los It is an panelistas que nos honor for acompañan me hoy, to expertos que han introduce dedicado su the tiempo y esfuerzo a experts that have investigar y documentar worked la hard compleja on situación de la gestión del agua en researching the Centroamérica. complex En situation primer of lugar, water nos acompaña management in Carolina Central Amaya, America. periodista Carolina ambiental en El Amaya, Salvador, quien ha trabajado environmental intensamente en temas de journalist crisis in climática Salvador y sus that has efectos sobre los addressed recursos hídricos en su país. climate change and the Carolina es effect in autora their del country. informe El Carolina Salvador y la has written desigualdad the hídrica, paper un análisis que El examina el impacto Salvador del cambio and climático en las water reservas de agua inequity y el crecimiento and urbanístico the que afecta a las urban comunidades growth that vulnerables. affects the Su vulnerable perspectiva será communities. invaluable para Her poder entender los perspective is desafíos de going to gobernanza be y protección de los important recursos to hídricos understand en El how Salvador. important it is to have good También contamos con governance Gabriel for Woltke, periodista, hydrological escritor y director resources. de Quórum en Gabriel Guatemala. Woltke, Gabriel es el journalist in autor del informe Guatemala. Guatemala con He el agua hasta el wrote the cuello, paper que expone la Guatemala problemática with del the water acceso al in agua en the neck, Guatemala, así talking como las about the tensiones problem of sociales y water, políticas que access se to generan water, and alrededor de the este recurso political esencial. issues surrounding Su this análisis sobre matter. la falta de una His ley de agua analysis que la about the desigualdad lack of institucional será peace of law for fundamental water también is para going to poder be comprender key las in order raíces de to esta crisis understand the y sus roots of posibles this soluciones. crisis and its potential Finalmente, solutions. es un placer dar Finally, la bienvenida a Lucía Vijil I Saybe, would like to asesora en welcome justicia Lucía ambiental y Vijil, ecológica del Centro de Estudios para la advisor Democracia, for SPA de Honduras. hydrological justice Lucía es in autora del Honduras. informe La gestión He del agua en wrote the Honduras, paper, un documento que The destaca Water las Management in complejidades de la Honduras, gobernanza del agua en talking su about país, the incluyendo los governance of desafíos water de in her coordinación country and the institucional challenge of y la a adaptación lack al of cambio climático. coordination among Su análisis de institutions. casos como el de Her Guatemala y de analysis las of tensiones cases like entre the comunidades y Guatemala proyectos and educativos other ofrece un communities contexto offers esencial sobre an cómo estos essential problemas context about afectan a how these miles de problems hondureños. affect Agradezco thousands of profundamente el Hondurans. trabajo de estos I would like expertos, to así como el thank de the David work of Holiday, these quien ha experts as estado well detrás as de David publicaciones Holiday que has pueden been encontrar en backing nuestra up página all web these y apoyando la publications gobernanza that you can democrática en América find in Latina our durante más de webpage. 35 años. And he has been working David, in quien issues vivió y of trabajó Latin en El Salvador y America for more Guatemala than entre 35 years. 1991 y 2005, He ha lived contribuido como and analista, worked in investigador El y Salvador, and defensor he's internacional en temas de a sociedad researcher civil, derechos contributor humanos, between Estado de Derecho, human transparencia y civil muchísimos otros temas. society, talking about Hoy human David rights, moderará esta transparency, charla, and other guiando issues. nuestra He's going to discusión be hacia los aspectos más the críticos y moderator, estratégicos de esta and they problemática. are going to be Es un talking privilegio about contar con todos ustedes acá these y una vez issues. más It is les a agradecemos privilege por to have you all acompañarnos en here. esta Thank jornada. you for being with Confiamos us. en que a través de este diálogo vamos a poder identificar pasos
pasos concretos We are para poder sure avanzar that hacia una solución after justa this y dialogue, we sostenible are para la going gestión to del move agua en forward for a Centroamérica. sustainable Muchísimas gracias. solution for this problem in Central America. Gracias, Thank you so much. Facundo, y Thank you, Facundo. bienvenidos a todos y todas a esta presentación. Welcome all of you Estoy muy to this orgulloso de presentation. estar
And for me, it is an honor to be together with these three researchers. But before starting, I would like to thank the Ford Foundation, Victor Lopez, and Pia Flores from Quorum. She started this work that Gabriel finished. Each one of these researchers represent institutions, means that are worthwhile to follow in order to have a better understanding about the Central America problem. I am going to give them the floor so they can have a brief introduction, and then we are going to open the floor for Q&A. Let me start with Gabriel. Gracias. Thank you Buenos so días, mi much. nombre es Good morning. Gabriel I Woltke, am director de Gabriel Quorum Woltke, en Guatemala. Como bien mencionaba Quorum David, Director in aprecio mucho que Guatemala. Pia nos And acompañara el día de hoy. Es parte uh, importante del informe Pia que was elaboramos juntos. a Mucho de eso relevant depende de su part for experiencia this y su research. trabajo de campo. Por otras Um, razones Her no nos work was acompaña el great. día de hoy, pero un gusto estar aquí con Unfortunately, ustedes. she's not here, but it's a pleasure to be David, with solo me you. corriges. ¿Arranco de una vez como la Sí, presentación o sí, primero perdón, hacemos sí. introducción? Shall I Arrancas de una start now vez. with my presentation? Yes. Ok, perfecto. Bueno, creo que un dato que me parece muy relevante para poner I en think that contexto a a piece of Guatemala es que information cuando en that is important to 1985 understand the empezaron context los of esfuerzos de Guatemala la is ONU that in por 1985, unirnos para atender the el problema United de la Nations capa de ozono, started to Guatemala work with apenas us empezaba su to transición address the para issue dejar of the atrás el ozone conflicto armado y layer. construir And we un were estado moderno. just ending Eso de alguna our manera creo que uh, nos pone war ya area in order to have en marcha, peace. un poco atrasados en el So proceso de we were establecer lagging behind instituciones the fuertes y process of having legislación que atiendan strong los retos que institutions enfrentamos. and Cuando se genera legislation nuestra to primera face the constitución, challenges that we had. hay varias In iniciativas de our ley que first parecen constitution, fundamentales there are para several evitar las bills causas que of nos law llevaron a that un are conflicto sangriento de necessary 36 años. to prevent Dentro de a esas, se bloody propone, por process of ejemplo, 36 years. una ley de Among these, aguas they are y proposing una ley de a competencia. law for Eh, water and a law Ambas for son fundamentales, por competence. una parte, para These are key establecer una determinada to administración del recurso have hídrico a y la otra good para administration garantizar for the water una mayor resource, igualdad en and un the other país one in order muy to agobiado ensure por desigualdades equality in a profundas. country that ¿A has qué me been refiero con affected by desigualdades deep profundas? inequities. Estamos What I en am talking about, una economía que, si bien es la mayor our de economy Centroamérica y la is novena the a larger in nivel Central latinoamericano, America and es una the economía muy ninth one concentrada. in El Latin America. It's 65% a de las very ganancias concentrated están en one. manos de apenas el 65% 3% de of las empresas profits are in registradas the en su hands of país. 3% Y of esas empresas companies dependen en registered su in the mayoría country. de la And these agroindustria. companies are Hablamos del sector azucarero, de agricultural, la palma and we are africana, talking también de about la ganadería, oil, que palm, usan el livestock, and sugar recurso that hídrico use the sin tener algún hydrological control o resource algún pago without social any control por ese or recurso. without any No social hay payment en for that Guatemala resource. In una Guatemala, legislación clara sobre there's no clear cuánto debe que pagar una legislation about empresa how por much a el company should aprovechamiento que pay hace for del recurso the hídrico. use of No the hay hydrological reglas claras resource. sobre There are cuáles no son las sanciones clear por rules about contaminación. sanctions for Vemos una contamination. y otra vez And denuncias por one desvío de time and ríos again, we que see no a terminan lot of en sanciones reports drásticas for hacia river hacia las deviations that empresas y los have no responsables. sanctions for the Y mientras estas responsible empresas podían companies. ir And these incrementando companies can sus ganancias increase y their su posición en profits. el mercado, tenemos una crisis hídrica que cada We, vez on the se other agudiza hand, we más. have Por had mucho an tiempo increasing parecía que en hydrological Guatemala esto crisis. era For un many problema years, exclusivo seems to de las be that áreas rurales, this ¿no? problem was only for Como the rural suele pasar, areas. muchas veces en una As visión un often poco happens dividida, in a se veía split como, view, son las comunidades locales las que hacen they resistencia por consider su modo that de vida, por the su local idiosincrasia a los communities are recursos naturales, opposing some pero resistance because poco a it's poco esa affecting their crisis communities. hídrica se But empezó a trasladar increasingly, a la that ciudad de this Guatemala y al espacio hydrological urbano. crisis Es lamentable, pero happen cierto, also que in the muchas veces la cities and in the atención urban spaces. estatal y pública Unfortunately, sobre este public tipo de and problemas como state la crisis hídrica attention to empiece these issues a like the darse hasta que hydrological hay un crisis estallido is going to en el be espacio urbano. happening only when En realidad la it's ciudad affecting no the tiene, urban spaces. In podríamos reality, decirlo, the una city crisis tan grave como la de has otros not países como as México, a serious por citar un crisis like ejemplo, in other pero countries like cada vez Mexico, empieza a for ser example. un problema But mayor. increasingly, it's Es una becoming a ciudad higher que crece problem, de a manera serious problem. desordenada, It's sin a ningún tipo city that is de growing planificación without any y que cada planning vez genera in an mayor estrés, unorganized manner, estrés and hídrico. that it's
generating a lot of hydrological stress. Together with Pia Flores, we wanted to understand what was the situation of the water crisis in Guatemala. So the first step was to open, to design a format and to share that in online. And we thought that this was going to be an issue where journalists have good intents, but the majority of the people don't care about that. But in a couple of days, we received at least 350 testimonies from the city and from other areas, very different testimonies. People saying, we just have some amount to live, and now we have to add up the cost to pay for water pumps. People complaining about contamination, and also people from households that don't have a problem of water, but they are saying that they understand that this crisis is going to affect them sooner or later. So I think it's a time for us to take some measures. In Guatemala, there are no public data, public registers to understand completely the real situation of the water. There are some efforts done by colleges, the University of San Carlos, for example. And one of the piece of information that is very strong for us, if we see the map of water availability, is that where we have more water availability is where we have corporations, industries, and areas in which they are building more household complexes, buildings in exclusive areas where access is not easy. While in the most populated areas where we have more population density are the areas that have less access to this fluid. The capital is the only place in the country to have better management for the water. There's no clear policy about what are the factors to make the decision to whom is going to receive water and at what time or not. And as a result, in the last years, we have seen more popular uprising claiming for the right to water. And we are not talking about protests or demonstrations or submitting letters to authorities. They are blocking the high roads, they are burning tires, and they have been responding with violence. The government has responded violently. And this is more frustrating because there are no responses and there's no change in the government to show that they really care and they would like to have policies in order to have a more equal distribution. In the last electoral campaign, the water was a critical issue. There was a demand in the capital to have clear policies on how to manage in a just manner the water. And the same political project has managed the country in the last 30 years. Almost after 3 decades, they, as a result, they were affected. And now the current administration, the Arevalo administration, has understand that demand. There are some possibilities of change. There is a national debt. They need to change the way they are managing the hydrological resource. They are proposing a law for waters in order to accomplish the debt that has been there for 4 decades. However, their political and negotiation capacities are scarce. Currently, they are promoting a social dialogue between corporations, communities, and other stakeholders to define the water law.
but muy honestos, we need to la be very posibilidad candid. de que The eso se dé en possibility este for momento this es to escasa. happen currently is Creo que very es low. momento para empezar And I también a think that pensar en this is otras the time to alternativas, start thinking about qué other posibilidades options, hay de other cambiar la forma en que possibilities nos to organizamos, de change the invertir way we mejores recursos, de organize, apoyar a to las comunidades invest locales, in sin resources and to necesariamente support pasar local communities por una ley de aguas. Hacia ahí creo que without se a sienta law. por el momento un poco las perspectivas de lo que So más this is the tocará en current los siguientes perspective. años. Bueno, gracias. Varios puntos Thank interesantes, you so much. eh, Very interesting issues incluyendo that you el discussed, periodismo, including ¿cómo se llama ese? journalism. Periodismo con voz. What is Sí, the name of periodismo your organization? participativo. Participativo, Journalism with voice? No, de cómo recolectar participatory información journalism, in para order to esos, collect information el pulso de la población. to have the support of the Entonces population. pasamos ahora a Carolina sobre El Carolina, Salvador, por favor. Gracias, David. thank you so much, David. Bueno, creo que hay que empezar por mencionar To un start, punto muy I would like importante to y es que mention la something región relevant. centroamericana The es, Central America region digamos, culpable solo de la emisión del is 0,5% guilty de or los is gases de efecto invernadero a nivel uh, mundial. Sin responsible embargo, la for región es una generating de las más zero point 0.5 impactadas of por la crisis GHG, climática but this que is generan one of the estos gases de regions that efecto have been invernadero. affected more Y gran by parte the del mensaje GHG and the del caso de El climate change. Salvador se In El basa Salvador, en casos también we de have deslizamiento, cases of inundaciones, floodings, afectaciones también por slides el and fenómeno del slumps, Niño y de la Niña, and y other cómo natural disasters like El las Niño poblaciones más and La vulnerables son Niña. las que And están the remote resintiendo estas and the poorest afectaciones. communities El are being Salvador, affected. nosotros El en Mala Salvador, Hierba le decimos, in Mala se ha Hierba, convertido en un constructor de we think that vulnerabilidad, has porque become lo que está a sucediendo es que se están vulnerability haciendo constructor construcciones because en they lugares are building donde constructions ya in está places comprobado where it has been que son proved zonas already vulnerables a that these inundaciones, areas como are prone to la zona floods, del like aeropuerto del the Pacífico, en areas donde el of the gobierno Pacific del Airport. Salvador mantiene The El Salvador la government idea de construir un is aeropuerto en supporting la zona the oriental del project Salvador. of building an airport in Este the aeropuerto east part of precisamente El lo que va a Salvador. hacer es And that airport romper con un is ciclo going to hídrico break que a hay en la zona hydrological cycle in que that area alimenta a un manglar that y que feeds además lo que mangrove, se está viendo es and que se le está dando como prioridad a esto y no the a la priority conservación del agua. is not the water Aquí hay que ser preservation. bien claros y And we need digamos to que be esta very clear. visión más androcéntrica, esta visión They más have a extractivista, more ha estado human-centric permanentemente en El approach Salvador and desde an gobiernos extractivist anteriores. one El actual that no has es been el present exclusivo. in previous En el ensayo administrations, not también only in comentamos this one. mucho sobre la comunidad de la cuchilla, Here que we es talk una de about las the comunidades Cuchilla que community. realmente This community resienten cómo se has fue been cambiando affected la zona by sur de San the Salvador, change of en the donde la finca south El Espino, area que en in El aquel Salvador, momento because era the una El Pino zona state hídrica e that was importante a an important conservar, hydrological prácticamente zone se to be convirtió preserved, en cementos, centros became comerciales, zonas in habitacionales de lujo, y uh, esta comunidad fue quedando ahí relegada, malls and pero no cement solamente es el hecho que ellos constructions. queden, digamos, So it's not excluidos only the del fact famoso that they are going to desarrollo be que excluded from se the dice en El so-called Salvador, a la development of El construcción Salvador, solamente de because infraestructura, when they build estas familias infrastructure, han they think quedado that they are aisladas del developing desarrollo something, sostenible but real. these O sea, es una families are comunidad en away donde from ustedes sustainable caminan y development hay because casas hechas de in that lámina y community sobre they live tierra, in shacks, que they don't están, have floors, digamos, they have uh, están a un dirt lado is their con floor, una cuenca que se llama and El Piro they are y al otro next lado con la to El carretera. Entonces, Pino cuando Basin and the vienen highway. fenómenos
So when they have hydrometeorological phenomena, the river overflows and takes away their shacks, their houses, their animals. And up to now, we don't have casualties, but they have been affected severely. As a paradox, this community has no access to drinkable water. Their water supply is only for 30 families, but they have more than 300 families living there. And the water has to be regulated, even though they are located in an area that is constantly full of water. So this talks about the inequity for the community and for the industry. Entonces, así es como vamos recorriendo cómo la construcción de So we megaproyectos can see how the construction of mega projects is disarticulating the stage or the stages or the phases of the hydrological basins, and increasingly they are generating more vulnerabilities. So in the near future, we are going to have a country with more vulnerabilities, worse than Haiti, I think. And we are going to have a war because of the water, because we have seen this in our countries. Our countries are increasingly looking for affordable water. So I think that this is what we are going to face in the near future if we continue with this economic approach that they consider water only as a resource that rich people can have access to, that only rich people can have access to. Thank you so much, Carolina. Lucia, can you talk about Honduras? Thank you. David, compañeros y Thank you, compañeras, David. por My sumarnos dear a este colleagues, ejercicio thank you for complejo working para together mí with me in siempre es this difícil complex retratar, ¿no? exercise. It's Realidades always tan difficult desiguales, to tan portray duras de nuestros países. so difficult and Encantada de hard haber realities participado of our countries. en I este was escrito y bueno, para hablar un pleased poco de to Honduras, take igual part in this de algunas exercise. cuestiones que pueden encontrar en el artículo, lo pueden descargar y In the con gusto paper, luego you can read podemos more about intercambiar, ¿verdad? this situation in Primero hacer Honduras. acotación en todo este But I marco, would ¿no? like to give you histórico que se some ha venido context, formulando en the relación a la historic gestión del agua, en la gestión a las framework about preocupaciones water por la management and the comunidad concerns internacional, pero también por of una the apuesta international de todos community. los gobiernos, ¿no? De And cómo all the aseguramos governments la gestión want oportuna to del make agua sure how y se hace to como un retrato have a alrededor timely de todos estos esfuerzos management of the que han water. existido And en el they have a marco portrait of jurídico, ¿no? different Pero también como resources en of decisiones políticas de apoyo a algunas estrategias efforts nacionales and contra el some cambio national climático, strategies otras fuerzas about climate internacionales de change los and cuales other somos parte, la international mayoría de los efforts. And países, we ¿no? are Pero como part ya lo of mencionaba those, Carolina, también, as Carolina además mentioned. de ser uno de los menos contaminantes, somos de los más We afectados are por one of the toda la less crisis pollutants, del cambio but climático. one of the most affected by the Después de esto, y extractions and lo the importante para contamination of mí other de countries. escribir For es me, it siempre was retratar important to como write this desde paper los because espacios I wanted territoriales to esta defensa, portray por what ejemplo. is Entonces, happening digamos que en el caso de and what are Honduras we se doing hace to referencia defend a these dos territories. In conflictos Honduras, específicos. we El are primero de ellos es el referring to conflicto two de conflicts, Guapinol y sector the San Pedro en el Guapinol and the departamento de San Colón, Pedro Honduras, que sector está in the asociado a Colón, un Honduras megaproyecto en la department instalación de una planta related to paletizadora de a, hierro, la primera en an Centroamérica, iron de acuerdo pelletizer a los plant inversionistas. in Central Em, America, the y la first one dinámica according to o el análisis investors. que se hace The en este analysis conflicto en that was particular done es cómo about el this enclave conflict is how extractivo está the sostenido bajo los extraction recursos hídricos de las comunidades work is y cómo supported pasa by o the cómo todo affection identificar que of algo estaba by the pasando, que algo effect estaba of the pasando en la communities. montaña, que había un proyecto extractivo, They started pasó to justamente por la identify labor de las what's mujeres en happening sus in the casas mountains, que dijeron y and que vieron this en el agua was algo due extraño. to the fact that the Entonces esto women in their también te dice un households poco, te habla in de the este mountains carácter noticed de that fluidez something del was agua, pero wrong también with lo the que te puede water. decir o qué es lo que le indica el The agua a cada water una de las can comunidades. say a lot Entonces of digamos que things este to enclave different extractivo, communities. este So megaproyecto this minero, está mining sostenido bajo toda una dinámica de mega recurso project hídrico que is está colocando supported nuevamente en
peligro, ¿no? Y vulnerabiliza aún and más it's a poblaciones rurales que endangering históricamente rural se les ha communities negado that los derechos básicos, ¿no? historically have De been calidad de agua y todo lo que disregarded si quisiéramos in hablar their de, basic empezando por rights. derecho de acceso a información, ¿no? La The participación right ciudadana. to Y access for luego un segundo caso information, que está the documentado, que es right el to caso de access Baja to Marina water, Vecía, and another case, en el the departamento de Cortés, Travesía case en in donde the se involucran Cortés comunidades department. garífunas, ¿no? Y en donde Garifonas la communities are narrativa involved. comunitaria The community pasa narrative cuando pasa porque las personas digan el mar se está comiendo la playa, ¿no? Y esto is tiene como saying that dos the explicaciones. La primera ocean, tiene the que ver con water que se is está viendo eating mucha the erosión de beach, playa y esto no because es ahora, increasingly les estoy they hablando see desde los a lot 80 of beach y la gestión erosion, and this gubernamental ha started in sido the 80s. colocar And the grandes muros de piedra, ¿no? governmental Y ya el mar response ha has atravesado dos been grandes muros de piedra building precisamente porque el calentamiento main global blocks continúa of y cement, porque colocar but las this piedras has been flooded efectivamente no ha several sido la times because solución this más has not been the idónea uh, para ideal acabar con el solution problema, entre comillas, si es que se to puede. end up with the problem, to Lo say so. complejo es que aquí hay dos And the narrativas, ¿no? Y es complexity que is la that we gestión have two municipal del agua en narratives. este sentido, o The bueno, lo que las water, the autoridades municipal water argumentaban es que, management o lo que las comunidades authorities, dicen es que las well, comunidades communities say, garífunas no the pagan Garifonas impuestos. communities Por lo say tanto, that no es nuestra they don't responsabilidad pay taxes, tener and que asumir authorities say that la they don't have gestión the del agua en esta zona. responsibility Y lo segundo to es que manage realmente water in that area because they don't pay taxes. cuando And separas por secondly, completo a las personas de when sus you espacios, de su territorio, separate the aniquilas también companies todo lo from que their implica territories, esta you are dinámica de killing relacionamiento con el agua, all ¿no? the Entonces, para las dynamics comunidades of garífunas que relationship viven de with la the pesca, water. que viven de los So cocos, que there are viven de... Entonces, digamos Garifonas que todas communities se han that visto live from the muy water, afectados en from su the dinámica, en coconut, sus tejidos and their colectivos, en sus tejidos comunitarios, que dynamics también claramente have been affected. debilita por mucho Their las community formas en las que las fabric had been sociedades se affected. comunican The way y the buscan la resolución societies a los conflictos. communicate Entonces, digamos and que look estos for a dos solution for the casos conflict. expuestos So para these Honduras two nos dejan como cases in reflexión tres Honduras cosas. give La us primera es que a food for pesar de un thought. marco First, bastante robusto en términos de agua y de uh, algunos they elementos need a formales para very garantizar la robust participación ciudadana, framework están for todavía ausentes water aquellos and sectores for que siempre son los citizen más afectados y que participation. siempre son los And sectores when there are excluidos. some Es decir, consultations, mujeres, they don't juventudes, consider pueblos the indígenas no women, están the siendo young considerados people, para and the estas indigenous medidas tan people are necesarias not de gestión considered integral del agua, to porque design realmente the la gestión y la comprehensive gobernanza del agua no debe management of the pasar water estrictamente por because quién this tiene o no don't have cobertura en to agua be potable. Tenemos que hablar uh, luego considered only de by cuál es la those calidad that de are esa using agua, the cuál es water. el We precio need de to esa agua en speak out relación about a, the cost pero of the también qué water está pasando and con lo que who está have access to alrededor. this Y water. esto But we need compagina to talk mucho con lo about que what is mencionaba happening mis surrounding all these compañeros matters. sobre el tema de qué And empresas my colleagues acaparan o already cuáles son los mentioned about métodos de what are acaparamiento de agua en las the distintas zonas, ¿no? companies that are Luego, un segundo elemento stockpiling the water. importante es And there también is el a acceso a second element, información y con qué access to información contamos en information. cada uno de And nuestros what países y is es the información information that we actualizada o have no in our sobre el countries is estado being actual updated or em, not? Is de lo que information pasa about the current state con of las what fuentes is de agua happening with the y water la source? integralidad o la necesidad de And the repensar el need agua más to allá del rethink indicador about puro y duro, water, es not decir, only as a hard ponerle contexto indicator. al dato, ¿no? We need Porque to si no se give queda solamente en texto. context to this Entonces, piece ¿cómo information. realmente Otherwise, it's para going to be ahora que only estamos abordando los text. conflictos And y now that we sociales, are la guerra por el agua, ¿no? addressing Y todo lo que the implica para hydro nuestras comunidades, social cómo problems for realmente el war dato for integral es water, el que nos we va a need to ayudar a see buscar that a soluciones y acciones más comprehensive data is democráticas going to en give relación us better al agua, ¿no? Y un information tercer elemento, about the y ya water. para And cerrar, a third element y to me wrap parece up, que todo esto está cruzado por all una this is intencionalidad being affected gubernamental, by por una the intencionalidad government estatal en intention, by relación a a state cuál es el modelo intention. actual que What prima is the y current a qué model intereses that rules? And favorece en what are relación the a la instalación interests de that they are proyectos extractivos que favoring? Because claramente they are requieren authorizing muchísima extraction agua, pero que projects también that necesitan need grandes a lot of ocupaciones de water, tierra y but que they esto use implica a lot luego of land. desplazamiento And comunitario, this implica is going to vulneración de derechos result humanos in y toda una escalada y un ciclo population continuo de violencia deployment, and del it's cual no a hemos terminado cycle de of salir y violence por that cómo we se ven cannot end. los diferentes gobiernos parece que es una tendencia a Seems to que be that this la is a trend ocupación in the de los governments. militares en los asuntos The públicos y también en la gestión del military agua tenga occupation mucho que and ver, ¿no? water Entonces, management me have to parece do a que lot with se debe this. colocar en ese centro, pero no salirnos también de un gran marco que So todavía we nos need está to put condenando como this región in the a center. un modelo But in this region,
region, we are being affected by an increasingly extraction
que está asociado model al nulo reconocimiento de associated derechos humanos to y que the lack of es todo un ciclo recognition of completo para mí de human rights. empobrecimiento So for de me, las it's a mismas full comunidades de cycle siempre of y de las mismas uh, personas de siempre, ¿no? Entonces, por ahí. affecting the same communities, the same Gracias, people Lucía. always, and making them Quiero volver a more Carolina poor porque increasingly. una de Let me go las back with Carolina, noticias más because one recientes of de the Centroamérica recent sobre news el in tema de Central agua America about water es ese acuerdo de is conversión de an la deuda agreement de of más de debt $1.000 millones conversion. More than fue $1 billion comprado dollars were bought refinanciado con el and compromiso del gobierno de refinanced también with the invertir government en commitment to preservar invest in the el río conservation Lempa. of the Dempa En- River. me parece temas muy interesantes So I think porque that these are implica interesting a issues varias condiciones because de they transparencia, imply de different participación conditions: ciudadana transparency, y de citizens' como incluso de participation, vigilancia internacional and sobre el international acuerdo, surveillance em, que, for this que sería agreement. bastante novedoso en El It is Salvador de hoy. quite an Cu- innovation. ¿Qué nos comentas, What can you Carolina, tell us about that, sobre este Carolina? acuerdo? ¿Qué oportunidades hay? Do you see some ¿Por qué temores opportunities with this desafíos agreement, hay también? or do you see Sí, challenges or creo que fears? precisamente uno de, bueno, las grandes oportunidades que se abren Well, es it opens generar great mecanismos de opportunities. It's transparencia, going to sobre generate todo en un transparency contexto en el mechanisms que in a el gobierno context actual where the ha current mantenido con government reserva y con mucha has opacidad algunos de los proyectos que been se han desarrollado, very que son de interés público, como el Aeropuerto del Pacífico, que ya lo silent about comentaban. different projects like the Entonces one in the creo que Pacific. la creación de So este I think that fondo no creating solamente this abre la fund oportunidad para is que giving us the opportunity se empiece to a start sanear el río Lempa, que es uno de los, cleaning bueno, el and más importante sanitizing para El the Salvador, Dempa recorre casi River, todo el that it's país very important for y the country because it runs along the del que country. sobrevivimos con la gran parte And the vast de la gente majority de la of ciudad. the people in the Somos city 1.5 lives from millones de there. We are talking salvadoreños los about que sobrevivimos de 1.7 esta million cuenca. Entonces, Salvadorian people estamos that live from this hablando basin. de transparencia So no we are talking solamente about para la transparency, población en not general, only for sino the también population in transparencia general, but en also mecanismos de transparency democracia ambiental, for como consultas públicas para environmental realizar también mechanisms like public los consultations, diferentes proyectos que referendums in impliquen order to este carry out gran different proyecto de projects. conversión For pública example, de deuda the pública. projects for Entonces, sí uh, creo que hay public debt también conversion. la gran oportunidad de por fin And there is another unir opportunity a sociedad civil con el to gobierno que put en together the los civil últimos society 5 años with the han estado government, totalmente because for 5 years they disociados have uno been del otro uh, y que disassociated. tampoco They don't have permiten que la relationships. gobernanza del So agua se haga they con don't unos actores clave, allow ¿verdad? Donde water vemos governance to que be el gobierno jala para un addressed by lado, all the sociedad civil por el stakeholders, otro, because the y finalmente government la goes to one población direction, afectada that se the queda civil sin ninguna society de las goes dos to another apoyos direction, and the porque affected population lo que se ha mantenido, has por ejemplo, del lado nothing, del gobierno, because más que the todo es government la generación has been de megaproyectos o de generating or proyectos, promoting digamos, mega projects, de energía verde, projects que of lo que green están haciendo también energies, es romper but they are breaking con las cuencas hidrográficas, o sea, es with the mantener el modelo hydrological de basins. infraestructura, The el government modelo de supports the model of construcción, el modelo de infrastructure, desarrollo of construction que and hasta development ahorita no that está until funcionando, y now menos en un país tan pequeño como El hasn't Salvador, been successful in a que country requiere son de as small pequeños as El proyectos que Salvador, sean because we gestionados need desde small comunidades projects que managed también by the community lleven un that are going desarrollo to sostenible, tanto support para and las promote empresas sustainable como development para both sus for the habitantes companies and en El for Salvador. Entonces inhabitants. sí creo que va a haber So I como no think that solamente retos en we are transparencia, going to have the en la challenge of unión de transparency, la sociedad and it's civil going con to el put gobierno, together que the hasta society acá with se the ya, government, y that it's también so creo que necessary. el otro punto es esto And de another estar issue verificando, o is sea, that este we need to observador monitor internacional
this situation. We have had international observers. The FIAS is another fund that was the condonation of funds for the war. So these are mechanisms that provide some sustainability to communities, but these are some limited efforts. However, I think it's a great promoter for investment, but I think that we need to observe and monitor those projects that need incentive. In the COP16 about biodiversity, they talk about initiatives that no longer have to go to corporations or extraction corporations. They need to be allocated to communities that are managing natural resources or ecosystems, because the communities are doing everything to defend their resources. And it's going to be a challenge, not only for El Salvador, but for the US, because they need to have better surveillance and they need to be very diplomatic at the same time. We know that the government has implemented some authoritarian measures, and this type of projects or compensation funds are disregarded because they used to favor more militarism. So that would be my comment. Gracias. Thank you. Thank you so much. Para los otros, cuando tiene alguna pregunta me lo manda. If you have por levantar la questions, mano. please raise your Yo hand quiero or volver write it in the a chat. Lucía I would like sobre to go Honduras, back porque to me llamó la Lucía atención el hecho de que regarding agua fue Honduras. un tema electoral en el caso The de water Guatemala. was an Y issue en in the Honduras es el elections in país the que case ahora of Guatemala. próximamente habrá elecciones. And you are going ¿Hay to have algo que se elections pueda soon. aprender de Guatemala Is o there hay something alguna that you can actividad learn from que Guatemala, está haciendo la sociedad civil, los or the civil partidos, para society poner or el the agua parties are en doing something in la order agenda to electoral? put the water as En an general, issue in the electoral agenda? ¿Qué papel juega el agua en What el is the role imaginario that the público water is en playing in the Honduras? public imaginarium? Sí, justo es una muy buena pregunta en It's a relación very a good question. cómo dimensionamos el agua, ¿no? Cómo How la do we dimensiona la gente de la dimension water? ciudad, How the cómo la people in the dimensiona city realmente la gente and how the de la people realidad, ¿no? in Entonces, the cómo rural cada areas quien vive su dimension this. dinámica o te They habla de la have different necesidad de algo dynamics, and de they speak acuerdo a. about the Digamos que el need of problema something del agua ha according sido to their histórico. needs. The A problem mí of me the water parece bien has been interesante historical, and I think todavía it's como interesting no that es el still total de la población no recibe agua not all the diariamente, population y cómo estos receives megaproyectos water de daily, and infraestructura, how ¿no? these Torres infrastructure mega y todo han projects, generado torres de towers, apartamentos, han generado mecanismos or incluso en la ciudad high-rise de buildings have acaparamiento complicado del agua en las zonas resulted comunidades in históricas water y colocando estos grandes stockpiling. bases de abastecimiento. A mí me parece que un primer desafío So I think that definitivamente es the colocar first el agua, challenge al agua is en el to centro de la put the discusión. water in the Más allá center of the de un recurso, discussion. más allá de esta It's not lectura de only ver a al agua resource. We don't como need to see the water específicamente un recurso y only el que pueda as a pagar a él es el que resource, puede acceder. and the Porque si nos one that vamos a can esa, afford for las that grandes can have water, residenciales because pueden comprar cualquier cantidad de camiones que cargan agua porque tienen un ingreso y porque son upscale areas clase can media, no pay les gusta llamarse for clase media, water, y tienen un and ingreso mensual para they poder have a hacerlo. monthly Pero como income el tema to pay del for agua that. está However, cruzando y the cruza issue siempre a of la the pobreza, water is es un tema que no nos gusta tocar, crossing the es un tema que no poverty. nos This is gusta llevar a something la that we discusión. don't like to Entonces me parece que un discuss. primer desafío So es I think that realmente the first hablar challenge de la is to gestión speak del agua out como bien about común y no water como recurso. management as a Precisamente common good and not as a porque estos resource, problemas because these no se problems asocian a que son are nuestros not problemas.
associated diferente a with las our realidades, como lo problems, mencionábamos, ¿no? different to the Del Salvador, realities ¿no? Que in depende El precisamente Salvador de otras fuentes de because agua. they depend Honduras from dice, other siempre hemos tenido water ríos, sources. siempre In hemos tenido Honduras, fuentes de we agua. have had El tema es, rivers and se we van a have acabar en algún water momento y la sources, discusión no ha but the sido thing colocada is como that debe ser. they are going to Sí hay end, and we una haven't tarea discussed yet relevante about that. nuevamente de trasladar And las now demandas they de are los movimientos sociales que sí históricamente han dicho que hay un problema con el considering tema de la the gestión del demands bien común agua that y las distintas historically have been formas placed o as manifiestas de acumulación, de desvío de agua, de complaint instalación de of canales y drenes para basura the de grandes deviation of empresas sobre rivers, cuencas hídricas, building pero dams, también esta building deuda con la gestión dumpers comunitaria in asegurada en the relación al bien común communities. agua. So we Y need to es consider también water como as a cómo common good, atraviesa not también as a el agua resource. otras And dinámicas. water is going to Y a mí me affect parece other que pasa por dos dynamics. cosas y de cara a las próximas elecciones y a un proceso electoral es como este reconocimiento público de los The defensores del agua, public recognition el of reconocimiento explícito de la water acción de Defensoría en advocates. entornos seguros, They need to porque la provide mayoría de nuestros security to defensores y defensoras, si water ves advocates los asesinatos más because complicados desde hasta we acá, have hace el seen de a Juan lot of López hace un par de killings días, like Juan semanas, Lopez están asociados a la defensa del that agua. are related Berta to frente a un defending conflicto the con una water. hidroeléctrica Berta y Juan con una defended minera que tenía her dos territory contratas de agua del río before a Guatemala y Salvador. hydroelectrical, and another Entonces, ambos defender. están asociados al So tema de agua, all pero ves these cómo en la issues have to narrativa se be related desdibuja with water, la relación que but existe in the del agua y las narrative, comunidades. Entonces, they hay don't una tarea see, acá, they no de don't apropiación accept de los this. partidos políticos, sino nuevamente We cómo need elevar to speak desde out el not bien only común as esta a narrativa de la partisan necesidad de issue, discutir qué but va a we pasar con need el to agua. discuss what Y is going to me happen parece with también the ahora water as reflexionando a con los common compañeros, good. bueno, escuchando las reflexiones, ¿no? And now, Lo by importante listening que es to my pensar esto de colleagues, manera I más think that integral y más we regional. need A to mí me have a parece que es more tan regional, a complicado cuál está siendo la comprehensive repercusión de las approach. decisiones de todos los We need países to see centroamericanos that the sobre las otras Central realidades America de government otras decisions are poblaciones, ¿no? Entonces me affecting the parece que es realities importante of tomar other decisiones más populations. colectivas que So pasan we por need to voluntades políticas, make pero pasan también por el collective reconocimiento decisions, primero de la utilidad, but we need to porque se habla mucho de utilidad recognize pública del agua, the pero para mí la public utilidad use of pública sigue water. siendo For de me, esto. Quien la pueda pagar, la it's puede about acaparar y quien realmente pueda privatizarla, la va a a privatizar, public ¿no? good because now Entonces, the ones eso. that can afford to pay for the Gracias. water are the ones that can Vale la use pena it. mencionar a la audiencia de que It los is tres important to estudios mention that these three casi tienen un studies giro distinto en cada uno, have a pero different en Guatemala approach. But in enfoca más sobre la Guatemala, gobernanza, they are en El speaking more Salvador about sobre el tema de governance. In El megaproyectos y Salvador, they en are Honduras focusing más on los mega conflictos, projects, and pero se in relacionan Honduras, existen more los about the tres conflict. países. But there is a common Entonces yo thread creo que es muy among all lo que these tú has tocado el tema de megaproyectos, por ejemplo. projects. Em, You talk Gabriel, about mega projects, right? quisiera But empujarte un Gabriel, poco más. Bueno, el ensayo fue terminado antes de que empezó your el gran essay esfuerzo, y started no sé en qué before momento está actualmente, or was sobre una finished consulta nacional before sobre la ley de the agua. national Me consultation parece about muy the ambicioso. law for water. Ya nos I dio think su it was very pronóstico pesimista. ambitious. Sin embargo, You were kind of si es un pessimistic, proceso but muy grande de it's going varios to be meses, a large eso process of creo que several podría months. tener un impacto So I think this político could have a political quizás impact no visualizado todavía. that we cannot Pero ¿nos puede perceive explicar un poco más now sobre yet. qué está pasando Can you con elaborate on what is esta happening consulta? with this public consultation? Gracias, David. Yes, Bueno, David. mis disculpas por los I pronósticos a veces apologize muy, for muy the technical pesimistas. issues, Eh, and sometimes I creo que am very pessimistic. apenas es un esfuerzo que arranca. I think that Apenas es this un is just esfuerzo de starting. empezar a juntar a los They actores, are a just starting identificarlos. to put together Guatemala the es un país stakeholders. muy complejo Guatemala en el que, is a por very ejemplo, complex ni country. siquiera me parece que en algunos casos está muy claro I cuáles son think las that in some autoridades cases, indígenas con las they que don't have debes identificar clear which are en the cada región para community hacer leaders and los authorities that they diálogos. need to approach in Entonces order creo que to es have a un esfuerzo dialogue. que apenas empieza a So mapear this is just actores, a starting. We intentar are just encontrar cuáles van mapping a ser stakeholders, los modelos actors. We de are trying to diálogo y identify de conversación. what are the Por ahí conversation me models that parece, we are ahora going to have. intentando So ser now, un poco optimista, trying que to be precisamente algo que sí optimistic, nos va a dejar este esfuerzo, something that si se llega a this work concretar, is going es to poder accomplish reconocer a los actores if a it's nivel local,
materialize is that we are going to have a better understanding about the water perspective in Totonicapan are not the same about the water perspective in Santa Rosa. And this has happened already. The concerns and the need of having a legislation in Totonicapan are not the same that you have in a community that is surrounded by crops of palm oil. So this is going to be very productive for the future. And on the other hand, I think that this is a great effort to define possibilities that don't depend on a law of water. A forecast is that sooner or later we are going to have a law of water because this is affecting the stakeholders. For example, this year, after the main drought that we had, they started to activate the alarms about a hydrological crisis. The sugar industry was affected. So they are making use of the water without any control. And suddenly they have another crisis because there is a lack of water. And the main challenge is that if we are going to have a piece of law for water, how this is going to affect other sectors and not only going to support the industry. In Guatemala, it's very difficult to consider the water. On one hand, we took for granted the water, as Lucia mentioned. We have rivers and we have water sources, but mayors are the ones that have to generate infrastructure. Water is not an issue that is going to give them votes. Investing in generating supply in a water treatment is not good for them. And this is a very popular saying. It's better for them to invest in a football arena instead that in a dam, because this is not going to give them votes. And others don't have low capacity to execute, and they execute in the long term. If I have a crisis, I am going to solve that, but I'm not going to define a long-term plan. One of the possibilities that we can have in order to invest in water, if we don't have a consensus in the Congress, is that the executive need to promote a national program for water. So the executive can allocate funds to generate a strategy of investment for long term and to overcome one of the main challenges. In the municipalities, they don't have technical staff to implement these programs. They need to invest a lot. They need to generate capacities in the country in order to generate investment conditions. If you go to the municipalities, the Office of Water is just a small room, 3 by 3, with one individual in charge of reviewing the counters and to do all the work. So the possibility to design a national water program and the need to invest in training professionals in the country and community efforts. They are very valuable for monitoring purposes, to monitor water quality and to generate this type of dialogues. And to wrap up, thinking about the most valuable part, Guatemala has a very broken social fabric after 30 years of injustice. And only the fact to put together entrepreneurs, indigenous community, and authorities to think about what it's water
I think it's a great step Gracias, forward. Thank you. Gabriel. Thank you, Gabriel. Una pregunta quizás para todos, I have a pero question for all of you, voy a empezar con Carolina. but I would like to start with Carolina. Los ensayos son Your por cada essays país, pero are no hablamos being done mucho by de country. los temas regionales o But we are problemas talking about regional transfronterizos. and cross-bordering Carolina, issues, right? quizás tú Carolina, podrías empezar a comentar can you qué hay talk a about nivel regional, what qué do hace we have falta, at a qué regional se necesita para level? mejorar What is necessary in order para ese to problema que sí enhance that se problem, to relaciona improve entre that los tres problem? países? That it's a common problem among the three countries? Eh, Creo que no solo a nivel individual de países, sino que regional, Not only as a la country, voluntad but política. regionally, we need Creo more que es political lo will, que mueve la because mayor parte that's de problemática, ¿verdad? what Porque supports hemos the identificado major personas problems. We have claves que tienen identified grandes capacidades para la people that have gobernanza hídrica, great pero al capacities final for terminan governance. abandonando esos But puestos at the porque end no of se the les day, escucha. they abandon their positions Porque because los they are not gobiernos heard, deciden no afectar al because gran the empresariado. governments Y don't esto want me to remonta affect también the great entrepreneurs or the a great esta businessmen. nueva canje de deuda, With this porque, new por approach, ejemplo, el río Lerma, que es the debt, compartido por los tres países aquí the representados, Lerma River is shared by the three creo que countries that are necesita más de represented mil here, millones de and dólares. O sea, they yo he need recorrido todo el millions río of Lerma dollars for y maintenance desde que purposes. I nace have ya hay toured descargas de around aguas this river, negras de los and caficultores. in Entonces, the ¿cómo transformar una along the industria river, que we en see a lot realidad of lo que hace uh, es mantener coffee crops grandes that are using sectores, the water? digamos, poblacionales, pero que está acabando también con la And this poca agua que is existe? affecting Entonces, the creo que los water. grandes retos So the es main siempre challenge tener una is visión always integral de to la have a gobernanza hídrica. comprehensive No approach podemos about contaminar la hydrological cuenca governance. alta We cannot pensando solo, o sea, rule no podemos only in mantener the high en parts sana of the la cuenca basin, alta pensando, and we aquí es a cannot donde have nosotros sobrevivimos sanitation there y los de only ahí abajo que vean qué es by lo que hacen, porque considering cuando what is llegamos good a for Honduras us, nos dicen, because what los is de going to Guatemala son happen los que están uh, contaminando, y cuando down llegamos the a El river. Salvador nos dicen, los de When we Honduras get son los que están to Honduras, contaminando, they are y telling us cuando that vemos somos their los tres contamination países los que comes estamos from contaminando. upstream Ahora river. ya se ha So encontrado now hasta heces fecales en el agua we have subterránea, found donde some está el río Lempa. O sea, pollution hay in the plásticos Lerma ahí, River. heces, We see hay plastic, we see contaminantes muy dirt, grandes we que son see difíciles de stool, impactar. that Incluso it's si a hablamos de pollutant echarnos that la is difficult to responsabilidad entre unos y remove. otros, So it's hablando important to con stop las representantes de blaming la mina among Cerro each Blanco, other. me decían, I es was que talking nosotros no with the estamos representative of contaminando, Serra Blanco, and ahorita she son told las me that they are meloneras las not que están contaminando. contaminating. Entonces, They say that creo the que hace mining companies falta, are the ones primero, that are contaminating. So responsabilidad, it's not about blaming, compromiso, it's about y responsibility, sobre commitment, todo el saber que and eh, mainly lo que estamos haciendo about genera knowing that what we are impactos. doing is going Las to have industrias an no impact. pueden seguir trabajando así. Industries can Yo no longer work he like that. tenido, digamos, el privilegio de I have visitar had the Europa privilege of y being in me Europe, da rabia, and me I da am rabia cuando veo angry. que I get angry when I las see industrias de agua embotellada that the tienen bottled otros water mecanismos, industry ¿verdad?, de have other producción en Europa, mechanisms for production in que Europe. la misma Coca-Cola tiene The más, same company, Coca-Cola, se le restringe mucho más is very cómo se limited. está produciendo, no solo para la salud Their de los que production is consumen, limited, sino que not only for también the health of en the el manejo consumers, de las but cuencas, also for the management of cómo basins. otras marcas están How haciendo un other mejor uso de los brands recursos. are Entonces, making ¿por better qué en use of Europa sí lo resources? hacen bien y How por qué come en this is Latinoamérica possible lo hacen in muy mal? Europe, Entonces and how ahí come vamos a in cómo los Latin gobiernos America no they do saben it controlar differently a la gran and they industria affect y our solo están haciendo resources? We les see that the compete un tipo government de puerta giratoria, ¿verdad? En donde se has restringe la this exportación
en donde se mantienen approach estos gobernantes que of realmente permiten que las swing industrias contaminen sin doors importar that they lo que allowed está afectando a sus industries to poblaciones con contaminate tal de without llevarse los caring, residuos. Y ahí es a donde affecting vuelvo their al punto del population. inicio, o sea, So I go voluntad back to my política, starting point. conciencia política de lo que Political significa tener willingness, agua actualmente. political O sea, nosotros vamos awareness. a morir próximamente, We are pero going las to die próximas soon. generaciones, But las what about the personas que next se van a quedar sin generations? agua. The Yo me people that are pregunto qué going va a to hacer be San without Salvador, water. porque ya I se wonder acabó about what con is las happening with San Pino Salvador, because los El Pino noventas y los 2000. state Ahora el Valle is del Ángel, que es el finished, otro and now lugar the que Lanka aparece acá Valley en el ensayo, that pues I am son talking meras about that in the construcciones essays. We are talking about mega de familias constructions oligarcas que vienen and desde el oligarch siglo anterior, families from last century manteniéndose are siempre controlling en all these coordinación areas, con and el in gobierno en coordination turno with the para government, terminar haciendo sus with the proyectos. current government, Entonces, they si receive estas mismas authorization prácticas to do their políticas se projects. So mantienen, if these es same muy difícil political que si practices are un going to país be como preserved, tal it's going to be logre difficult for a coordinarse country to para gestionar coordinate el agua y in ahora order menos to con los que tiene, con los manage vecinos the que water tiene, in a pues different creo que hay way. muchos retos, So I think that we have a pero lot of por eso es challenges. importante And that's conversatorios why como este it's important para to have seguir this type of manteniendo, conversations in order recalcando esa necesidad to de keep que los on gobiernos se talking unan hacia about la gestión the del agua. great need to have Gracias, changes in Carolina. the government for a better water Quedamos con management. pocos Thank minutos, you. pero We have Lucía few y minutes. Gabriel quería hacer Lucia, Gabriel, una reflexión sobre este tema do you o have some otro que food for quieras thought? dejar a la audiencia. Is there something that you Lucía. would like to Sí, share with the gracias. audience? Me sumo igual, a mí me parece que son I dos concur. cuestiones. I Primero, think that necesitamos we have two desmercantilizar la questions. discusión del agua. We need to Y desmercantilizarla pasa por dejar de to ver plata en el agua. stop Cuando considering the entendamos water que no as salen money. dólares del agua When we understand y that water que is not going to give us dollars, dependemos de ese but that we ciclo depend ecosistémico, of that las cosas ecosystemic cycle, definitivamente van a cambiar y va a ser things are going relevante to la discusión change. del agua. And then the water Y discussion is segundo, going to be me relevant. parece que Secondly, necesitamos I transitar think that we need a to lo que siempre change. llamamos o lo We tan need complicado de articular, de colectivizar, ¿no? Tan romantizada la acción de colectivizar, to pero sí stop siento que talking es about necesario también entregarle a cada quien su responsabilidad. romanticize. Es decir, las We personas need to. empobrecidas no son responsables de no tener acceso a agua Poor people are not y responsible for not tampoco son having access to responsables water, and they are de not la responsible contaminación neither for the en gran escala y contamination tampoco son at a large responsables scale, and they are not responsible de evadir los controles for ambientales establecidos por evading nuestras legislaciones. Hay environmental controls responsabilidades que set tienen que for ser by atribuidas a our las grandes laws. empresas que There are históricamente han aprovechado responsibilities la for debilidad the large institucional, corporations la that have corrupción y el crimen maximized organizado en corruption nuestras and that estructuras they have para sacar taken provecho advantage of de estos our temas. Entonces, infrastructure es to take importante estas dos advantage of vías, these a cada issues. quien su So responsabilidad. it's Los mecanismos important de to make compensación responsibles, and the es fácil. compensation Las empresas mechanisms pueden are pagar easy. cualquier multa que Companies ustedes les can pay pongan, for any cualquier multa, sanction, porque for sus any ganancias fine, siguen siendo because their profits grandísimas. are huge. Pero si no hay However, es if decir, qué tipo de inversión what y is a the qué type of calidad de inversión investment estamos and what hablando are the cuando vienen empresas que nos están quality of dejando investment that we are contaminadas nuestras fuentes de talking agua, que nos about están when dejando they are conflicto polluting y que our nos water están dejando sources, when they are asesinatos de nuestros leaving us with defensores y killings, defensoras with del bien común assassinations, agua. and with pollution, and they are affecting our Gracias, common Lucía. good. Gabriel, Thank you, últimas Lucia. palabras. Bueno, yo me voy mucho con esa reflexión sobre cómo hace falta una mirada regional We need to sobre el have a problema y muchas regional veces nuestra approach falta de about análisis un this poco issue. We need más to global. have Creo que es algo a more global que me deja muy analysis. tocado And I think that próximos this is proyectos. something that I am going to Creo que tenemos, por consider in ejemplo, un my sistema next de integración projects. centroamericana que We have funciona desde el año a 91 y Central cuyos American esfuerzos han estado en todo integration caso project that orientados para is temas aduaneros y being designed tributarios, since como suele pasar. Anteponemos 1901, la parte but económica it's y de mainly comercio, focused on pero que también tiene customs una and Secretaría de trade. Ambiente, tiene But una we Secretaría que also más se have a ocupa de ellos, tiene una Ministry of Secretaría de Temas de Pesca. Environmental issues Hay, of hay fishing mecanismos, and los que nos hace falta es hacerlos livestock. funcionar y Mechanisms creo are que there, but we tanto need esto to poder make hacer them que el work SICA successfully funcione for us, para temas como el so agua, the cycle can poder work for hacer que the el water. Parlamento Centroamericano, en el que Maybe the nuestros países Central invierten una cantidad American millonaria en su funcionamiento,
puede and atender have problemas. Creo que, por millions ejemplo, ahí to podría address this atenderse type of issues. este factor de cómo la And maybe minería they en can Guatemala contamina address también las issues fuentes de agua of del Salvador. La única mining manera de hacer que eso funcione contaminating es other que nuestras countries. sociedades The sean only más way conscientes for de la this to existencia de work esos is for mecanismos, our de la societies importancia to be regional y que aware of podamos these empezar a exigir mechanisms también como and that sociedades no solo medidas we need locales, sino to medidas regionales. implement not Y only eso pasa local por un measures esfuerzo but enorme regionals. de And for comunicación, that, we need por a lot un of mejor communication. diálogo, una cobertura We mucho need to más have a regional better también de parte dialogue de los and a medios. more Y en ese sentido regional creo que approach for the contribuye mucho mainstream esfuerzos y means, espacios como este en el que for podemos the mainstream media. vernos y escucharnos So we y need to entender see que hay each other, dinámicas we que need to listen solos y de manera each other, aislada and we no need vamos to understand that a poder by solucionar. ourselves and in isolated manner, we are not going to Bueno, accomplish gracias. anything. Yo creo que ha sido Thank you so una much. hora I think muy that enriquecedora. this has been very Obviamente usted, bueno, productive, lo que está en and los ensayos es the muy poco de lo information que that you ustedes contain en su conjunto, in the papers is great, entiendan sobre and la problemática. Entonces yo you sugiero que la gente elaborate no there solo lee los in ensayos, the pero que también problems da of your seguimiento country. a So it's important las for people páginas to read y your de Quórum en essays and Guatemala, to de Mala follow Hierba sobre the Salvador y también webpage lo uso of también Quorum, regional, Mala de Hierba, CESPAD en Honduras, CESPAD que es un in tanque Honduras, es un centro de because it's pensamiento a y think sobre tank muchos temas de democracia, about different issues pero incluye of también democracy, un componente muy importante sobre including temas a medioambientales. component about environmental Gracias a matters. ustedes tres, gracias a la audiencia, Thanks to gracias a you, Wilson thanks to Center, the a audience, ustedes, a la thanks to the Fundación Ford. Wilson Center, Y to the Ford con esto nos Foundation. despedimos And now we would like y to wrap up que sigan adelante. and keep on continue with your Adiós. hard work. Thank you. Gracias. Muy bien, muchas gracias.